C. Mirando a horam is molas transmissions de Seguridad international q leganal. Observando un sistema en un estado de liber absoluta Weissen. Viendo la arquitectura fundamental del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial se derrumbando en tiempo durante D75 años de los Estados Unidos. Bajo una regla no escrita y inquebrantable, Estados Unidos proporciona las armas, Estados Unidos dicta la estrategia, while los aliados de Estados Unidos simplemente se alinean en silencio. Pero esta semana, el mapa del poder militar global acaba de partirse en dos, y Donald Trump, del lado equivocado de la fala, en un movimiento que ha dejado a Washington completamente paralizado y a los ejecutivos de defensa estadounidenses mirando sus pantallas con puro terror, el primer ministro canadiense Mark Carney acaba de hacer lo impensable. No solo a la de Donald Trump, no solo se discretamente de las amenazas de Trump de retirar las de seguridad estadounidenses, fue mucho el planeta completamente a Washington y fue directamente a la yugular absoluta del campo militar industrial estadounidense, hace apenas unos momentos, en un discurso conjunto altamente asegurado transmitido desde Canberra, Mark Carney y el primer ministro de Australia firmaron el Pacto bilateral de Defensa y grand y completo en la historia de la Commonwealth. Lo llamando Trans-Pacific Sovereign Shield. Traducer hizo del lenguaje al claro y aterrador para la Trump. Y Australia acaban de formar su propia superpotencia militar while los Estados Unidos han quedado oficialmente fuera en los minutos voy a explicar exactamente este fracaso del liderazgo estadounidense. Voy a mostrar los movimientos exactos que Mark Carney hizo para superar completamente un presidente que pensaba que todas las cartas. Voy a explicar los mecanismos financieros ocultos de este nuevo pacto de defensa que han llevado al un estado de emergencia, while importante, voy a explicar la de Donald Trump por tratar a sus aliados cercanos como vasallos subordinados, a punto de destruir permanentemente la de defensa estadounidense y afectar tu bolsillo de maneras que nunca imaginaste. Debes entender la magnitud de lo que acaba de suceder durante la industria de defensa de los Estados Unidos. El mundo libre, sí. Aviones de combate avanzados, de submarinos nucleares o redes de cifradas, comprabas estadounidenses, pagabas precios exorbitantes, aceptabas retrasos interminables de y aceptabas el control estricto y dominant de Washington sobre y usar las armas que comprabas. Todo el sistema fue decidido para hacer un bloqueo definitivo, fue decidido para que cada aliada importante de la tierra dependiera fundamentalmente de la estadounidense y de la buena voluntad estadounidense durante los 50 años. Y Australia inicialmente seguirá en ese sistema, lucharán junto a los estadounidenses en todos los grandes conflictos del siglo, ordinarán obedientemente equipo estadounidense. Y el gobierno de los Estados Unidos y gigantes corporativos como Lockheed Martin y Boeing asumirán que los presupuestos de defensa de Ottawa y Canberra eran esencialmente cuentas del pensaban que los aliados estaban atrapados, pero entonces Donald Trump fue demasiado lejos en los meses. La Casa Blanca ha lanzado un asalto y sin precedentes contra ambas naciones. Bajo el lema de America First, Trump impuso aranceles agresivos y punitivos a sus vecinos. Con desmantelar el acuerdo de submarino sacas a menos que Australia pagara enormes primas directamente al tesoro de los Estados Unidos. Las relaciones militares profundas y integradas del planeta como si fueran simples negociaciones inmobiliarias desesperadas. Q. Y Australia eran simplemente dependencias que inevitablemente, cuando la fuera demasiado grande, que aumentaron enormemente su gasto en defensa, asumiendo que esos miles de millones de nuevos impuestos directamente a los bolsillos de los contratistas de defensa estadounidenses. Fundamentalmente que el mundo necesitaba Estados Unidos. De lo que Estados Unidos necesitaba al mundo, pero enormemente al hombre que estaba sentado al otro lado del tablero de ajedrez. Mark Carney no gobierna por impulso,
no lanza rebaetes en redes socios a las 2 de la madrugada, y es un ex banquero central profundamente conectado y respetado a nivel mundial. Entiende el poder de la influencia, entiende la compleja estructura oculta del capital global y el derecho internacional, y entiende que cuando una potencia extranjera amenaza tu nacional, no duplicas tus compras de sus armas, cortas el. Cuando Trump. Sus amenazas mis carne no. Alas. Paraglider insultos. Australia y. Una fortaleza, debes mirar por los datos que ahora mismo. Apareciendo en los redes financieras y de defensa son devastadores para los intereses estadounidenses. Y el Trans-Pacific Sovereign Shield es un compromiso de 400,000 millones de. Durante las 2. Pero. La parte crucial, carne y su. Australiano ordinaran que una. Abrumadora de todas las nuevas adquisiciones de defensa dentro de este pacto deben otorgarse empresas canadienses y australianas, certificando mutuamente a sus contratistas de defensa. Una empresa aeroespacial canadiense, un astillero naval australiano y sus laboratorios conjuntos de inteligencia artificial ahora pueden competir por contratos militares masivos entre, sin. Dejando completamente fuera a los gigantes tradicionales de defensa estadounidenses. Creando una cadena de suministro de defensa cerrada y altamente avanzada que se extiende desde el hasta Ártico y el campo militar industrial de Estados Unidos acaba de perder su monopolio de la noche a la mañana. Todo porque Trump no pudo dejar de tratar a sus aliados cercanos como enemigos. Imagina que, sentado ahora mismo en la sala de juntas de un contratista de defensa estadounidense, gastes millones de, presionando a Washington, construís todo tu, de ingresos a diazaos suponiendo que cuando Trump obligara a los aliados a gastar. En defensa, es dinero. En tu balance, y de repente, Mark Carney entra en la sala, mira tu balance while o tacha tranquilamente. Y Australia ahora. Priorizando oficialmente la naval. Invirtiendo fuertemente en submarinos. Radares avanzados y de doble uso. Combinando sus recursos para asegurar sus propias cadenas de suministro de minerales necesarias para construir armas modernas. Demostrando, por que no necesitan permiso estadounidense para defenderse, esto nos lleva al contraste profundo y inevitable entre los dos hombres que actualmente, moldeando el destino del orden global, Donald Trump cree que el podría es un juego de su macero. Aprobajo una. Brutal y obsoleted para que Estados Unidos gain todos los. Deben perder visiblemente exige. USA el caos como arma. Cree sinceramente que mantener a sus aliados desequilibrados la desventaja. Piensa que si amenaza con retirar el paraguas de seguridad estadounidense, el mundo se. Dimido huela. Todo lo que queer, pero no entiende algo fundamental. Cuando introduces caos permanente y agotador en el sistema de seguridad global, tus aliados no se sumpten, simplemente comienzan a construir nuevos paraguas que no te incluyen. Mark Carney opera en un nivel completamente diferente de realidad. Entiende el concepto de sinergia de potencias medias. En un mundo fragmentado y impredecible, las potencias medias pueden combinar su influencia. Y capital para crear su propio centro de gravedad, no necesita ser la voz fuerte en la sala, solo necesita ser quien sostiene él. Cuando se firman contratos multimillonarios, Carney no solo un contrato de defensa. Una. Y permanente de la Alianza Occidental. Vio que el imperio estadounidense bajo Trump se estaba retirando hacia un aislamiento infedado en lugar de entrar en una nueva Ártico con él. Y ahora Estados Unidos. De pie en la orilla gritando demandas de un barco que ya ha zarpado la. Se ha roto, durante un siglo, Estados Unidos. Bajo la. De que era la. Indispensable. Que sin importar. Presionara al mundo con su poder. El resto del mundo siempre. Hoy, Mark Carney. Que existe una alternativa. Que la competencia, la estrategia, la. A largo plazo y el respeto mutuo son fuerzas mucho. Poderosas que las amenazas ruidosas y la arrogancia. Y el viejo orden mundial ha muerto, y el monopolio estadounidense sobre la seguridad global ha terminado oficialmente.